Hello students. Today we are going to discussing about the topic chapter number 3, that is organization of data. Organization of data is a process in which the collected data are organized for comparison and further analysis. In this third chapter, one of the important topic is preparation of frequency distribution table. It is a sure question in your examination. Frequency distribution table is a statistical method or summarizing the data. It orderly arranging data after collecting. The repeating numbers in a data set is termed as frequency. That frequencies are listed in a table is known as frequency distribution table. ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ ഒരു ഡാറ്റ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ എ സീരീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ 4 types of frequency distribution table. Frequency distribution table with tally mark, exclusive frequency distribution table, inclusive frequency distribution table, and last one, cumulative frequency distribution table. So we are moving on the first type of frequency distribution table, that is frequency distribution table with the tally mark. Here a question: arrange the following data into a frequency distribution table using tally mark taking class interval of 10. What is class interval? Class interval means the upper limit minus lower limit. Here the upper limit is 10, lower limit is 0. So 10 minus 0, the class interval is 0, 10. Then upper limit is 20, lower limit is 10. 20 minus 10, the class interval is 10. And here the upper limit is 30, lower limit is 20. 30 minus 20, the class interval is same, 10. The next step is find out the highest value and lowest value in this series. Here data is given 8, 10, 12, 22, 30, 49, 6, 32, 46, 28, 15, 4, 5, 8, 20, 18, 26, 17, 2 and 44. The first procedure for constructing a frequency distribution is find out the highest value. Find the highest value and lowest value in this given series. Here the lowest value is 2. Lowest value is 2 and highest value, which one is the highest value? The highest value is 49. After identifying the highest value and lowest value, the next step is constructing the classes. In the question already said taking the class interval of 10. So the highest value is 49 and the lowest value is 2. The values of in the series are in between these highest value and lowest value. So you have to be taking the classes as 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50 in an exclusive method. After taking the classes, the next step, what are the data included in the class of 0 to 10? In this class of 0 to 10, the values are included in the class is 0 to 9 because this method is an exclusive method. In this method, the value of the upper limit is not included in the class of 0 to 10. It is included in the class of 10 to 20. So the class of 0 to 10, what are the items are included? The first one is 8. 8 is included in the class of 0 to 10. So you have to be marking a tally mark. Then the value of 10. The 10, I already said, in this method, the frequency distribution is prepared in an exclusive method. So the upper limit is not included in that particular class. It is included in the next class. So the value of 10 is included in the next class, that is 10 to 20. And the value of 12. The value of 12 is included in the class of 10 to 20. And the value of 22. The value of 22 is included in the class of 20 to 30.
and the value of 30. The value of 30 is included in which classes? 20 to 30 or 30 to 40. Here the value of 30 is the upper limit of the 20 to 30 classes. So it is not included in the class of 20 to 30s. It is included in the class of 30 to 40. Then the value of 49. The value of 49 is included in the class of 40 to 50. And the value of 6. The value of 6 is included in the class of 0 to 10. Then the value of 32. The value of 32 is included in the class of 30 to 40. And the value of 46. The value of 46 is included in the class of 40 to 50. And 28. 28 is included in the class of 20 to 30. And the value of 15. The value of 15 is included in the class of 10 to 20. And the value of 4. The value of 4 is included in the class of 0 to 10. And the value of 5. The value of 5 is included in the class of 0 to 10. Then the value of 18. The value of 18 is included in the class of 10 to 20. And the value of 20. The value of 20 is not included in the class of 10 to 20. It is included in the class of 20 to 30. And the value of 18 is included in the class of 10 to 20. After plotting the 4 tally marks, the fifth one is marked as this way. 4 ഡാറ്റാസിൻ്റെ ടാലി മാർക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ടാലി മാർക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? 4 ടാലി മാർക്കിനെയും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അഞ്ചാമത്തെ ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാലി മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. The same procedure, we have to be completing the whole datas. After plotting the tally mark, the next step is we have to be mark the frequency. Here the total number of tally marks is 5. 1, 2, 3, 4 and this one is 5. So the frequency is 5. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the tally frequency is 6. Here it is 4 and 2 and last 3. And after plotting or computing the frequencies from the given data, the next step is total of the frequency. Compute the total of the frequency. Here the total of the frequency is 5 plus 6 plus 4 plus 2 plus 3, that is 20. So the total of the frequency is 20. Thank you. The next type of frequency distribution is frequency distribution table in exclusive method. It is that series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit. അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കില്ല. അതിന് പകരം അത് എവിടെ എടുക്കുള്ളൂ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേ എടുക്കുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് 10. 10 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ആ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 0 to 10 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കില്ല. കാരണം 0 to 10 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഏതാണ്? 10 ആണ്. അപ്പോൾ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? 10 to 20 എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അതാണ് എന്ത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ്. അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സീരീസിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ എവിടെ എടുക്കുന്നു? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. So let's work out a problem. The following data shows the mark of 20 students. Prepare a frequency distribution table in exclusive method. Prepare a frequency distribution table in exclusive method taking class interval of 10. Already we know what is class interval. It is the upper limit minus lower limit. So first procedure, identifying the highest value and lowest value in that series. Here the highest value in this series is 46. The highest value is 46 and lowest value in this series. Which one is the lowest value? 8 is the lowest value. After identifying the highest value and lowest value in the series, next we have to be constructing the classes. Already said the question, taking class interval of 10. So you have to be taking the class interval as 0 to 10. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Because the highest value is 46 and the lowest value is 8. These both the highest value and lowest values included in the classes.
Then next you have to be compute the mid value. What is mid value? That is upper limit minus lower limit divided by 2. That is 0 plus 10 divided by 2. The mid value of the class is 5. Then 20 plus 10 divided by 2. It is 15. Then 25, 35 and 45. After computing the mid value, next you have to be compute what are the datas or what are the items are included in the class of 0 to 10 in the method. So next step, the class of 0 to 10, what are the items are included in this series? For example, in this class of 0 to 10, the first item is 9 and the next item is, which one is the next item? 8. So there is only 2 items are included in the class of 0 to 10. So the frequency is 2. The 9 and 8 only. And the next one, the class of 10 to 20. The class of 10 to 20, what are the items are included in the class of 10 to 20? The first item is 10 and the next item is 14 and next one is 15 and next one is 11 and next one is 18. So total, how many items are included in the class of 10 to 20? 1, 2, 3, 4, 5. So the frequency column you have to be writing 5. The same procedure you have to be compute the whole classes. So the class of 20 to 30, there are 3 items are there. So the frequency is 3. And the class of 30 to 40, 5 items are there. The frequency is 5. And the class of 40 to 50, 5 items are there. The frequency is 5. Then after find out the frequency of the whole classes, the next step is compute the total of the frequency. Here the total is 2 plus 5 plus 3 plus 5 plus 5, that is 20. So the total of the frequency is 20. ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ വായിക്കണം. അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവിലാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്, ഏത് മെത്തേഡിലാണെന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ 10 ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 10 തന്നെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂയും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ 46ഉം ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ 8ഉം ആണ്. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ 3 കോളംസ് വരക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളം ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് കോളം മിഡ് വാല്യൂ, തേർഡ് കോളം ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ 10 ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ 8ഉം ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ 46ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും മിഡ് വാല്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് ടാസ്ക്കാണ്. അതായത് ടഫ് അല്ല, കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക്കാണ്. അതായത് 0 to 10 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസിൽ 2 ഐറ്റം, അതായത് 9 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റവും അതേപോലെ തന്നെ 8 എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഐറ്റവും മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ, 0 to 10 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, 2 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതെന്താ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലല്ലേ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സീരീസ് ഇൻ വിച്ച് എവറി ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ഐറ്റംസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഇറ്റ്സ് അപ്പർ ലിമിറ്റ്. 0 to 10 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താണ്, 10 ആണ്. അപ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് 10 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരില്ല, 0 to 10 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരില്ല. അതെവിടെ എടുക്കുള്ളൂ, 10 to 20 എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും വരുന്ന വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രീക്വൻസി കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ കാണുക. അതായത് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രീക്വൻസി കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യുക, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വെക്കുക. താങ്ക് യു.
So next we are moving on the another type of frequency distribution table, that is frequency distribution table in inclusive method. It is that series in which includes all items up to its upper limit. So that type of series, that type of frequency distribution is known as exclusive method. Let's work out a problem. Here the marks scored by 15 students. The marks are 55, 82, 45, 18, 29, 42, 62, 72, 83, 15, 75, 87, 93, 56 and 74. First you have to be drawing two columns. First one class and the second column frequency. And after that you have to be compute or find out which one is the highest value and lowest value in this series. In this series, the highest value is 93 and the lowest value is 15. So after find out the highest value and lowest value, next step is constructing classes. In this question, there is no specification for the class interval. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എത്ര എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ I will take the class interval of 25. So the first class is 0 to 25 and the next class 26 to 50, 51 to 75, 76 to 100. The main reason is that the value of 0 to 25 is included in this class and the value of 26 to 50 is included in this class. So this is the method of inclusive method. നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കില്ല, അതിന് പകരം എവിടെ എടുക്കുള്ളൂ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേ എടുക്കുള്ളൂ. അതായത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂവിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം എന്തേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ആ സെയിം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. After constructing the classes, the next step is what are the items are included in each class. The class of 0 to 25, what are the items are included, and the class of 26 to 50, what are the items are included. That's the next procedure. The class of 0 to 25, what are the items are included. The first item is 18 and which one is the second item. The second item is 15. So the total of the frequency is 2. 18 and 15 is included in the class of 0 to 25. And the second class, that is 26 to 15, what are the items are included. The first item is 45 and the next item is 29 and next item is 42. So the total of the items is 3. So the frequency is 3. And the class of 51 to 75, what are the items are included. The first item is 55 and the next item is 62 and next one 72 and the next one 75 and 56 and next one 74. So the total item is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the total of the items included in the class of 51 to 75 is 6. So the frequency is 6. And the class of 76 to 100, the items is 82 and 83, 87 and 93. So the total of the item is 4. So the frequency is 4. After find out the frequencies of the each classes, the next step is calculate the total of the frequency. Here 4 plus 6, 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 2, 15. So the total of the frequency is 15. എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് 0 to 25 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ക്ലാസ്സിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് 25 ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് 25 എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയായിരിക്കും? 0 to 25 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂയും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂയും ഏതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 2 കോളം വരയ്ക്കുക, ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും. ക്ലാസ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എത്രയാണ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലാസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തത് 0 to 25, 26 to 50, 51 to 75, 76 to 100. അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ, അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ക്ലാസ് 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അതായത് upper limit of the first classes and lower limit of the second class is same. ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഏതിൽ? എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൽ. പക്ഷേ ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ 0 to 25, 26 to 50, 51 to 75 ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ the upper limit of the one class is not same for the lower limit of the second classes. It is different. അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും എന്തായിരിക്കും? സെയിം അല്ലായിരിക്കും. ഏതിൽ? ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൽ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 25 ആണ്, ഇവിടെ 26 ആണ്. പക്ഷേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ദ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓൾവേസ് സെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് 10, 10. ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൽ എന്താണ്? ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല എന്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കും? ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസീസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ ഓരോ വാല്യൂ വരുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ഫ്രീക്വൻസി കോളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് എത്രയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. Next, we are moving on to another topic, cumulative frequency distribution table. The term cumulative means the frequencies are added and expressed in the cumulative form. There are 2 types of cumulative frequency distribution, less than method and more than method. In the case of less than method, it starts with the upper limit of the classes and go on adding the frequencies. And in the case of more than method, it starts with the lower limit of the classes and from the frequencies subtracted the frequencies of each classes. So let's work out a problem. Prepare a less than and more than cumulative frequency distribution table using the following data. Here the class and frequencies are given in a question. So in this question, have to be construct less than and more than cumulative frequency distribution. First, we have to be preparing the less than cumulative frequency distribution table. In this less than cumulative frequency distribution table is always related with the upper limit of the classes. So first you have to be copying the question here, class and frequencies. The class 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70, and the corresponding frequencies are given. So the less than cumulative frequency distribution table is always related with the upper limit of the classes. Here the class of 10 to 20, the upper limit is 20. So the less than 20, and the class of 20 to 30, the upper limit is less than 30, and the class of 30 to 40, the upper limit is less than 40, and it is less than 50, less than 60, and less than 70. Then how to calculate cumulative frequencies in the case of less than method? So the less than 20, the cumulative frequency is same as the 4. And next one, in the case of less than 30, the cumulative frequency is 4 plus 6. The answer is 10. That is 4 plus 6. Answer 10. And the case of less than 40, the cumulative frequency is 10 plus this 10, that is 20. And less than 50, it is 20 plus 15. The answer is 35.
and less than 60, cumulative frequency is 35 plus 8. Answer is 43. And less than 70, cumulative frequency is 43 plus 7. The answer is 50. This is the method for constructing the less than cumulative frequency distribution table. അതായത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ചെയ്തതാണ്, അതായത് ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസീസും. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കോളം വരക്കുക. പിന്നെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം വരക്കുക. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഏതാണ്, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ലെസ് ദാൻ 20, ലെസ് ദാൻ 30, ലെസ് ദാൻ 40, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ലെസ് ദാൻ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതായത് ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 4 ആണ്. അപ്പോൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെയിം 4 തന്നെ. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 30 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4ൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 6 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 10 കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 40 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 10 എന്ന് പറയുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കൂടെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് 10 തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ 20 എന്ന് പറയുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കൂടെ 15 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 35 കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the next method is more than cumulative frequency distribution. It is related with the lower limit of the classes. Here I copy the class and frequencies 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 like that, and the frequencies are given. The total of the frequency is 50. So next one is we have to be taking the classes. Already said the more than cumulative frequency distribution table is related with the lower limit. Here the class of 10 to 20 lower limit is 10, and so we have to be put it as more than 10, and the class of 20 to 30 lower limit is 20, more than 20, and 30 to 40 the class is more than 30 like that, more than 40, 50, 60. And the cumulative frequency of the first class, that is more than 10, that is the same as the total frequency, that is 50. And the class of more than 20, the cumulative frequency is 50 minus 4, that is the frequencies are subtracted from the total of the frequency. Here the total of the frequency is 50 and next frequency is 4. So 50 minus 4, the answer is 46. And the next class more than 30, it is 46 minus 6. The answer is 40. And next class more than 40, the answer is 40 minus 10. The answer is 30. And the next class 30 minus 15, the answer is 15. And the next class that is more than 60, 15 minus 8, 15 minus 8, the answer is same. The cumulative frequency of the last classes and the frequency of the last class is always same, that is 7, 7. മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ നിന്ന് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, ലോവർ ലിമിറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 10 ആണ്. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 10. ഈ 20 to 30 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെതാണ് 20 ആണ്. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 20 അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് എന്ത്, ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കാണുന്നത്. മോർ ദാൻ 10 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണോ അതാണെന്ത് മോർ ദാൻ 10 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇപ്പോൾ 50 തന്നെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 എന്ത് ചെയ്യുക, 4 മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, 46 കിട്ടും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 46 എന്ത് ചെയ്യുക, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി 6 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 40 കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നിന്ന് 40 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 10 മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 30 കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ 30 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 15 മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 15 കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ 15 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 8 മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 7 കിട്ടും.
ഇപ്പോൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. എന്താണ്? 7 7. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലെസ് ദാൻ ഓർ മോർ ദാൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിക്കുക. ലെസ് ദാൻ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഡ് ചെയ്യുന്നു. മോർ ദാൻ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് നിന്ന് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസീസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ താങ്ക് യു.